Die Stitch in meinem Botschjukten, Dr. Text auf meinem Bildschirm brannte noch schlimmer. Willkommen am Team Maria. Unter einem Foto meiner grinsenden Mutter am Kittel des Hart Memorial Hospital, das Krankenhaus in dem ich Oberarzt war. Das Krankenhaus in dem sie geschworen hat, sie nie sich niemals leisten zu arbeiten. Ich erinnere mich an den Tag meiner Notoperation, eingeplatzt seist, die nicht worden konnte, genau am selben Tag wie der Abschluss meiner Schwester das Traumkind, das Perfektkind. Mama wischt meinen Schmerz beiseite und darüber nachzudenken. Jessica matcht nur einmal ihren Abschluss. Den Operation kann werden, sagte sie kehol. Die wird schmerzen mehr als der Schmerz in meinem Unterleib. Nach der Operation vor ich allein mit dem Bus nach Haus, die Zirkelletten Einversneiserkunkel, die ich selbst unterschrieben hat, klammernd. Niemand war bei mir geblieben, niemand hat mein Hand gehalten. Ich schluckt mein Stills, leiden wie ein bitter Pill unversucht, die Einsamkeit nicht noch tiefer in mich eindringen zu lassen. Als ich jetzt Mamas Gesicht auf dem Foto sah, wie sie in dem Krankenhaus lächelte, wo ich so hart gekämpft hat, mich zu beweisen, hält sich wie ein Verrat, der all die Jar durchdrang als Ren all mein Opfer unsichtbar. Gusen. Und Maria, der neue Liebling meiner eigenen Mutter. Jessica Beckham zu ihrem 16. Geburtstag ein blitzblanks neues Auto schick, Rot und Michellos. Ich Beckham gebraucht Busfahrkarten, die kaum einen Monat gültig waren. Mama, sagte Jessica braucht etwas Verlässliches. Du kannst den Bus managen. Dies wird halten jeden Morgen durch meinen Kopf, während ich in der härteste wartet an ihr Naxe, wie sie in dem Auto Davenport das Sonnenlicht fiel wie ein Scheinwerfer auf ihr Haar. Bei meinem Wissenschaftswebert stand ich stolz neben meinem Projekt und wartet darauf, dass Mama auftaucht. Sie kam nicht. Jessica hat Cheerleading Finale, sagte sie, als ich sie später fragt. Kein Erwartung meiner harten Arbeit, kein Goal Scorblunesh, kein geteilt Freude, aber als Jessica ein Tu plus nach Haus bracht, gab es plötzlich Luftballons und Kuchen. Ein Party, das absolute Minimum zu feiern, während mein Erfolg unbemerkt blieben. Ich vergrub meinen Frust tief in mir, aber hielt mich nicht auf. Spät in der Nacht bartet ich in meinem Zimmer Bier medizinischen Lerbchurn und tat so, als die Welt da draußen nicht gegen mich. Mein Biologieller erwischt mich einmal mit einem leisen Nicken der Zustimmung. Du bist ein Skalpel in einer Welt voller Buttermesser, sagte er. Die Wort entfakten etwas Wilds in mir Boshaftigkeit entschlossen hielt, die Weigerung, unsichtbar zu sein. Dies unsichtbar Grenz zwischen uns hat nicht nur mit Mamas Beversägung zu tun. Es war ein Abgrund aus Schweigen und Vergleichen. An jeden Tag kämpfe ich darum, sie zu überschreiten, zu beweisen, dass ich mehr war als nur ein Schatten von Jessicas Perfektion. Ich lernte vor ich, dass nichts einfach war. Stipendien waren die einzige Möglichkeit, mir das Medizinstudium zu leisten, also jagte ich jedem Einzelnen hinterher, schrieb bespät in die Nacht-Essays und jongliert mit Nebenjobs. Die Bibliothek wird mein zweites Zuhause besonders während der Lernsitzungen 3 Uhr morgens, wenn alles still war und ich mich unable konzentrieren konnte. Mein Mahlzeiten waren einfach Rahmennudel, die ich zwischen meinen Schichten schnell in der Cafeteria des Krankenhauses den Jetter Gesparti Dollar bracht mich meinem Ziel näher. Die Schinderei war nicht nur körperlich, sie war auch geistig, emotional und unerbittlich. Eines Nachts während einer brutalen 24-Stunden-Schicht gaben mein Bein nach. Die Erschöpfung war unerträglich.
Als ich am Pausenraum zusammenbrach, kam der Diensthabend Arzt mit besorgtem Gesicht andrant. Gehen Sie nach Haus, beharrte Ich stellt den Kopf und schluckt den Schmerz hinunter. Ich hab keins, sagte ich leise. Kein zu Haus in das ich gehen konnte, niemand, der auf mich wartet. Nur die endlosen Anforderungen des Krankenhauses und die Last der Erwartungen. Wendessen war Mama meilenweit weg in ihrer eigenen Welt und nichts davon. In derselben Nacht, als ich mich für ein lebensbedrohliche Operation schrubbte, samt ihr Handy. Sie hat ein SMS geschrieben. Kannst du Jessica Venmo für ihren Starbucks schicken? Ich hab ihr Kreditkarte vergessen, ich start. Die Nachricht an, mein Finger zitterten unter den sterilen Handschuhen, die Ironie schnitt tiefer als das Skalpel, das ich hielt. Sie wusste yes nicht. Yes war Igel. Ihr Gleichtigkeit war nicht bloß Ignoranz, yes war ein weiter Mauer, die ich durchbrechen musste. Ich war unsichtbar in ihren Augen, ein Schatten, der am selben Haus lebt wie ihr perfekt Tochter. Und doch war jeder erste Schritt, jede schlaflose Nacht, jeder Moment, in dem ich mich durchkämpfte, mein still Rebellion. Ich war higher, ich kämpfte, und ich ging nirgendwo hin. Als ich eines Abends durch das Personalportal des Krankenhauses scrollte, steh ich auf etwas, das mich erstarren li Mamas Bührbung. Yes word wegen des gemeinsamen Nachnamens markiert, und mein Neugier trieb mich an. Ich verniet die Akte und erwartet Raudenetitels, doch was ich fand, war wie ein Schlag in die Magengrube. Ihr Lebenslauf war voller beeindruckend klingender Qualifikationen, doch bei genauerem Hinsehen offenbarten sich uns die Mitglieder. Die Referenzen, die sie aufgeführt hat, stimmten nicht. Als ich etwas tiefer grub, ward mir klar. Mom hat ihr Zeugnis gefälscht, den Empfangsjob am Hart Memorial zu ergattern. Am selben Krankenhaus, in dem ich jahrelang Blut und Schweiß vergessen hat. Der Wert traf sie hart. Ich war FRC schon unsichtbar, aber das hier, das war ein ganz neue Dimension. Sie hat Gelagen manipuliert und ein System ausgenutzt. Dessen Zugerechtigkeit ich ehrlich gekämpft hat. Jetzt steckte ich in einem Dilemma, das größer war als was ich gesuver erlet hat. Sollte ich sie melden? Die Personalabteilung des Krankenhauses vertraut mir, und wenn ich etwas sagte, nehmt Mom den Job verlieren, den sie so hart gearbeitet hat, die fragile Stabilität, die sie sich aufgebaut hat. Aber was war? Mit dem Prinzip der Ungerechtigkeit, den Elgen, andererseits hält sich Schweigen an, als wrede ich sie aus der Verantwortung entlassen, den Wert einfach so hinnehmen. Aber welchen Preis? Familienzerriffnis waren unvermeidlich. Wrede ich in meiner eigenen Geschichte dabei sein. Wrede mich das Schweigen mehr verfolgen, als die Wahrheit es genannt. Ich sah da mit der Last der Entscheidung, die Entspannung in mir sucht wie ein Skalpel Bier Nektar hat. Karma wrede es vielleicht irgendwann richten, aber manchmal braucht Gerechtigkeit ein Stimm. Wessen Stimm sollte es sein? Mein oder die des Schweigens? Das Krankenhaus summt in seiner bleichen hektischen Energie, als ich in meiner vollen Oberstuniform durch den Haupteingang trat, frisch gekleidet am Weinkittel, das Stethoskop baumelte um meinen Hals, ein klein Gruppe von Assistenten trottet hinter mir her. Der Empfangstresen kam in Sicht, gerade als Mom sich in ihre neue Rolle einlet. An ihr Blick trafen sich, und der Schock in ihrem Gesicht war unverkennbar. Yes war, als sie einen Geist gesehen ihren Geist, die Frau, die so sehr versucht hat, mich in den Schatten zu stellen, war plötzlich nur noch ein Schatten meines Erfolgs. Word waren nicht nig, der Machtwechsel war unleugbar.
Ich beobachte still, wie sie sich ht, mighty dem chaotischen Tempo empfang der Notuffnem Schritt zu halten, einem Ort, der weit entfernt war von dem gepflegten Image, das sie sich beim ht hat. Anrufe klingelten ununterbrochen, verzweifelt Krankenschwestern warten auf ihr Unterschrift, Familien verzweifelt nach Informationen. Yes war dem Teigend, unerbittlich und absolut unverständlich. Yes ging nicht nur Bestrafung. Yes war psychologische Kriegsführung, ein still Erinnerung daran, dass sich die Spielregeln geändert hatten. Ein paar Tage später taucht Jessica auf, treffend in Designerklamotten und mit ihrem Influencer Lächeln. Sie stolziert am Wortzimmer vorbei und filmt Ausschnitt ihr neuesten Follower, völlig ahnungslos von der Ernsthaftigkeit des Ortes. In diesem Moment trat ein Krankenschwester ein, scharfsichtig und sachlich. Ma'am, dies ist die Notuffnum, sagte sie bestimmt und deutet auf das Chaos hinter der Tür. Jessica blinzelt nervös, ihr Charme verflog wie ein geplatzter Luftballon. Mama warf mir von der anderen Seite des Raums einen Blick zu. Ein Mischung aus Groll und Unglauben. Aber ich brauchte nichts zu sagen. Schweigen war mein Waf. In diesem Moment begriff ich, das Match nicht nur darin bestand, die Karriereleiter hinaufzuklettern, es ging darum, den Platz einzunehmen, den ich mir verdient hat, und die Echos meiner Anwesenheit lauter sprechen zu lassen, als es die Konfrontation vermocht. Der Saal summt vor Spanning, als die Anknüpfung durch den Raum halt. Ersten des Jahres ist Dr. Jessica Harper, still senkt sich, den Applaus warm, aufrichtig, unbeirrbar. Mit klopfendem Herzen stand ich auf und trat ans Podium, das Rampenlicht schwör, aber vertraut. Bei dieser Ausstellung geht es nicht nur Medizin, begann ich mit fester Stimme. Es geht jede lang Nacht, jeden dunkeln Gefühl stirrten Zweifel, jede Smell, wenn jemand sagte, ich rede nicht dazugeren, ich blickte zur hinteren Ried, wo Mama und Jessica nebeneinander sehen. Ihr Applaus war flitsch, kaltend, kein kein Stolz, nur die kalt Anerkennung eines Sieges, mit dem sie nie gernet hatten. Das ist freilich, die Börsehin, enttäuscht oder abgetan wurden, fuhr ich fort. Freilich, die Kraft gefunden haben, weiterzuklettern, selbst wenn der Weg Glitch schien. Der Raum lallte sich erneut mit Applaus, und ich, den Moment bei mich irgendein jahrlanger Kampf, konzentriert auf diesen einen lautenden Punkt. Als ich herunterstieg, begeniet ich Mamas Blick ein letztes Mal. Da war kein Wut, kein Bitterkeit, nur stiller Unglaub. Die Bestreich ist nicht Schrein. Es ist ihnen dabei zu sehen, wie sie deinen Namen und der Wand ließen, die du near Klimmen redest, so wie sie es geschworen haben.